மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். Countable and uncountable sets. Definition. A set S is said to be finite if either it is empty or for some natural numbers n, there exists a one-to-one mapping from the set consisting of element 1, 2, 3 and so on n onto the set S. If a set is not finite, then it is said to be infinite. எஸ்ஸுங்கிறத ஃபைனைட் செட்டுன்னு சொல்லணும்னா ஒன்றும் அது எம்டி செட்டாக இருக்கணும் அல்லது ஒரு ஒன் ஆன் டு மேப்பிங் இந்த செட்டு 1, 2, 3 அண்ட் ஸோ ஆன் என் இந்த செட்டுக்கும் அந்த செட்டுக்கும் இடையில் ஒரு ஒன் ஆன் டு மேப்பிங் இருந்ததுன்னா அப்படியாப்பட்ட செட்டை நம்ம வந்து ஃபைனைட் செட்டுன்னு சொல்லிக்கலாம். எவ்ரி எம்டி செட் இஸ் ஃபைனைட் செட், அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள். எவ்ரி சப்செட் ஆஃப் எ ஃபைனைட் செட் இஸ் அ ஃபைனைட் செட். Every superset of an infinite set is an infinite set. The intersection of every non-empty family of finite sets is a finite set. The union of every non-empty family of infinite sets is an infinite set. These are important notifications. Another definition. A set S is said to be enumerable if there exists a one-to-one mapping from the set n of all natural numbers onto the set S. எஸ்ங்கிறது எனுமரபிள் செட்டுன்னு சொல்லணும்னா இந்த மாதிரி செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் இந்த செட்டுக்கும் அந்த செட்டுக்கும் இடையில் ஒரு ஒன் ஆன் டு மேப்பிங் இருக்கணும். இங்கே இன்ஃபைனைட் செட்டு, இங்கே ஃபைனைட் செட்டு. ஃபைனைட் செட் இருந்ததுன்னா அது ஃபைனைட், இங்கே இன்ஃபைனைட் செட் இருக்கிறதுனால இது எனுமரபிள் செட். A set S is said to be countable if it is either finite or enumerable. எஸ்ங்கிறத கவுண்டபிள் செட்டுன்னு சொல்லணும்னா ஒன்று அது ஃபைனைட் செட்டாக இருக்கணும், இல்லது எனுமரபிள் செட். அப்படி இருந்ததுன்னா அதை கவுண்டபிள் செட்டுன்னு சொல்லிக்கலாம். சில புக்கில் a set S is said to be utmost countable சொல்லுவாங்க. அதை S is said to be utmost countable if it is either finite or enumerable. அதனால் நம்ம புக்கை பொறுத்த மட்டும் S is said to be countable if it is either finite or enumerable. If a set is not countable, then it is said to be uncountable. Countable இல்லைன்னா அது uncountable சொல்லிக்கலாம். This is the example. The set of all integers is countable. Set of all integers is countable. அதுதான் இப்போ இங்கே வந்து நம்ம diagrammatically we will explain the countable set. Z is set of all integers is countable. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா this is set of all natural numbers, infinite set. The set of all integers. There is a one on to relationship, one on to mapping from natural number set on to Z. Okay. This is called the explicit formula for the function f. With each element of n, there is associated in some manner means some rule, an element of z. We denote f of n. These are called f of n. Then f is called the function from n to z, or we can say that a mapping of n onto z. A mapping of n onto z. ஒரு ஒன் ஆன் டு கரஸ்பாண்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால இஜட்டுங்கிறது கவுண்டபிள் செட்டாக கருதப்படுகிறது.
n is the domain of f. n is called the domain of f. அதை தெரிஞ்சுக்கிடுங்க. அதுக்கப்புறமா these are these values, the elements f of n. These are elements f of n are called the value of f. Are called the value of f. But the set of all values of f is called the range of f. The set of all values of f is called the range of f. This is the explicit function for even numbers minus n by 2. These are odd numbers for n minus 1 by 2. We attained the 1 1 onto correspondence from n onto z. This is a example. So z is countable set. Set of all integers is countable. Theorem. Every infinite subset of a countable set A is countable. Proof பார்த்தீங்கன்னா suppose E is a subset of A. E is subset of A ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா E is infinite set ன்னு நம்ம consider பண்ணுறோம். Arrange the elements of X. Elements X of A in a sequence Xn. Aல உள்ள elements எல்லாம் எல்லாமே சீக்வன்ஸாக இருக்கு. இப்போ சீக்வன்ஸோட டெஃபினேஷன் இப்போ f of n equal to xn for n belongs to n. It is customary to denote the sequence f by the symbol xn. The values of f, that is the elements xn, are called the terms of the sequence. x1, x2, x3, xn. For each value of n, ஒரு element there 1 to 1 on to mapping இருக்கும். ஒரு separate element கிடைக்கும் x1, x2, x3, xn. These are called the terms of the sequence. Every countable set has the range of sequence of distinct terms. Every countable set has the range of a sequence of distinct terms. இது important word. அதுக்கப்புறமா ஒரு subsequence. Construct a subsequence n k as follows. ஒரு subsequence construct பண்ணி n1 be the smallest positive integer such that xn1 belongs to E. இந்த ஈல உள்ள எலிமெண்ட்டை சப்சீக்வன்ஸோட ரிலேட் பண்ணி xn1 ன்னு எழுதுறோம். அதுக்கப்புறமா for each element of E can be written as xnk. Having chosen n1, n2 and so on nk minus 1, where k varying from 2 to infinity, let nk be the smallest integer greater than nk minus 1. This is the smallest integer எடுத்துட்டீங்கன்னா we can such that we can arrange the element in A in the form of xnk. For k is varying from 1 to infinity, taking f of k equal to xnk, we obtain a 1-1 correspondence between E and n. So, E is countable. Countable set. This is another theorem. Yes, if A1, A2 and so on are countable sets, then union of countable set is countable. Or we can easily saying that countable union of countable set is countable. Countable union of countable set is countable. Let A1, A1, A2, A3 and so on, An, and also this is infinite number of countable sets. அதை இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கிறோம். எழுதின பிறகு define the height of the element aij to be I plus j. இங்கே வந்து ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்கும் ஒரு ஹைட்டு நாம் வந்து டிஃபைன் பண்ணுறோம். அதாவது இப்போ A11ஓட ஹைட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா height of A11 is 2, height of A12 is 3, height of A13 is 4, height of A14 is 5. இந்த மாதிரி இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணினா அந்த எலிமெண்ட்டோட பர்டிகுலர் எலிமெண்ட்டோட ஹைட்டாக நாம் டிஃபைன் பண்ணிக்கிறோம். டிஃபைன் தி ஹைட் ஆஃப் தி எலிமெண்ட்ஸ் aij to be I plus j, ஹைட்னு டிஃபைன் பண்ணிடுவோம்.
இப்போ r is any positive integer r greater than or equal to 2 இப்படி இருக்கப்போ there are exactly r minus 1 elements of height r. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாங்க இரண்டு height உடைய எலிமெண்ட் ஒன்று தான் இருக்கும். அதான் 5 height உடைய எலிமெண்ட் r minus 1 5 minus 1 4 elements இருக்கும். 5 height உடைய எலிமெண்ட் 4 elements இருக்கும். அதான் we will discuss briefly in the diagram below here. We can arrange the elements according to their heights as this is the general formula for heights. a11 a12 இது மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோன்னா கவுண்ட் பண்ணிடலாம் நம்ம. leaving out any element that has already occurred. இதில் வந்து நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணுறப்போ ஆல்ரெடி கவுண்ட் பண்ணதை லீவ் பண்ணிடலாம். This all elements will be counted out and consequently countable union of countable set is countable. Countable union of countable sets is countable. இது வந்து ஒரு டயக்ராம் மூலமாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். அதன் மூலம் எளிமையாக புரிஞ்சுக்கலாம். தி ஃபாலோயிங் டயக்ராம் கிவ்ஸ் a visual picture of the above counting process. This is the diagram for the theorem. இங்கே கவனிங்க, நம்ம கவுண்டிங் ப்ராசஸ் இந்த மாதிரி the following diagram gives a visual picture of the above counting process. A11, this is the height of A11 is 2. ரெண்டு height உடைய எலிமெண்ட் ஒன்று தான். 3 height உடைய எலிமெண்ட் 2. r minus 1 elements of height r. அதனால இப்போ 3ங்கிறது இங்கே ஹைட்டு, there are 2 elements. இங்கே 4ங்கிறது ஹைட்டு, there are 3 elements. இங்கே 5ங்கிறது ஹைட்டு, there are 4 elements and so on. According to this scheme, the elements are to be counted as a11, a12, a21, a31, a22, a13. The colors distinguish the counting process of the diagram easily. இந்த அளவிலே இந்த வகுப்பை நிறைவு செய்து கொண்டு அடுத்த வகுப்பிலே சந்திப்போம். வணக்கம்.